این موضوع بعد داریم که تمام مجازات هایی که برای انسان برای تعیین کرده، چه در این دنیا که انواع امراض هستن، اشخاصی که انسان را اذیت میکنن، خار میکنن و در معاملات انسان ضرر میکنه. همینطور تصادفایی که میشه برای انسان برای در رانندگی، همینطور گینام، گیلگولیم، تمام اینا برای چیه؟ که هاشم برای میخواد انسان انتقام بگیره. این مجازات ها جنبه انتقام نداره، بلکه وقتی که بدن ما کثیف بشه، آلوده به گل بشه، به کثافت بشه و بدن عرق بکنه، ما چکار میکنیم؟ برای تمیز کردن بدن روی خودمون آب گرم میریزیم، صابون میزنیم، شامپو میزنیم، بدن رو تمیز میکنیم. همینطور هم وقتی انسان خطایی میکنه، گناه میکنه، روی نفش، روح، نشمایش انسان یک کثافتی ایجاد میشه که با این کثافت را بایستی تمیز کرد. انسان، نشمای انسان بالاخره به خاطر اینکه این همه میثوات انجام داده، بعد بهش مزد میرسه، مزد جن عدن عالم ما. ولی تا وقتی که این نشمای نفس و نشما اینا تمیز نشدن، کثیف هستن، داخل شدن جن عدن برای انسان یک رنج بسیار بسیار سختیه. مثل کسی که میخواد بره یک عروسی خیلی مجلل، خیلی با شکوه و بدنش پر از کثافت و بوی تعفن ازش به مشام میرسه، لباساش پاره است، آیا در این عروسی احساس لذت میکنه؟ البته نه. اوه چقدر خجالت میگیره، چقدر شرمنده است، چقدر مردم بهش میخندن، مسخره میکنن، خارج میکنن، داد میزنن، این چی؟ با چه بعدی اومد اینجا؟ این برای رنج خیلی بزرگیه، بسیار شرمنده میشه، بسیار مختجل میشه و فرد خجالت میخواد بره توی زمین، داخل زمین بشه. حالا همینطوره خیلی 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 از این بالاتر، بیشتر، بلکه نشما انسان پر از کثافت و تعفن باشه و بره جن عدن، چقدر برایش رنجه، چقدر عذابه، چقدر سختیه، نمیخواد. برای اینکه این نشما تمیز بشه برای انسان، چه در این دنیا در دنیا دیگه، انواع اقسام مجازات ها را تعیین فرموده که به وسیله این مجازات ها نفش، روح، نشمای انسان تمیز میشه، براق میشه و میتونه در جن عدن بسیار بسیار لذت ببره. Thank you for everyone for coming tonight. As always, I would like to thank Harav on behalf of everyone for putting his time. Also thank everyone for coming. Also, if anybody wants to help donate, I know I say this every week, for the, help paying the rent over here and stuff, that'll be really nice if you can speak to Rabbi Matov, speak to me, whatever, but we definitely need help with that, so if anybody can ask. If not, no problem, it's just, something out there. Anyways, I'd like to also thank Rabbi Matov for all that he does for this year also. He does a lot behind the scenes. Anyways, tonight we're going to kind of continue speaking about what happens to the soul after 120 years, after it leaves the body. Harav is trying to say, what do you think all this punishment in this world, why is there so much punishment in the world? Tax accidents, people bother us, we get embarrassed, we lose money in business.
There's the Gehenna, Gigolin, car accidents. What do you think Hashem has nothing better to do but to come and to get revenge on his creations? Absolutely not. Because when our body gets dirty, what do we do when our body gets dirty? We go to, if we get oily, if we get sweaty, we go to the shower. Shampoo, soap, we clean our body, and we come out, we feeling fresh. When a person does a chet, when a person does a sin, his ruach nefesh, his neshama, gets stained, it gets dirty, it gets oily, sweaty, smelly, and it's an example, analogy, but whatever, it gets dirty. So because of those, in order to clean those and clean the stains, we need to go through these isurim, these hardships of what we mentioned before. So Harav is trying to explain that, look, getting into Gan Eden is with stains on the neshama is very, very difficult. It's not an easy task. It's not something that you want to do. Example, Harav is comparing getting into Gan Eden with a dirty neshama with going to a wedding when you're smelly, your hair's all over the place, you're wearing a ripped suit, your shoes are all funny, ripped. You know what I mean? When you go into the wedding, 5, 6, the Persian wedding, 1,000 people, are you going to enjoy? Is that person going to be happy to be there? Absolutely not. People are going to make fun of him. He's going to look funny. He's going to feel embarrassed. People are going to laugh at him and say, what is this you're wearing? You look like, this, that. From the embarrassment, the guy wearing the ripped suit is going to want to go inside the ground and just hide. So too more, Harav is saying 100 times more, going to Gan Eden with a dirty neshama, ruach nefesh neshama, is 100 times worse than that. So therefore, in this world, we go through these stains to be able to enter the Gan Eden without the supreme embarrassment that we would have had with those dirty stains. ولی اگر انسان میخواد بره یه شهری، یه جایی، دو راه هست. یه راه پر از گلستان و باغ و چهچه بلبل ها و خیلی قشنگ، خیلی عالی، ولی این جادهش لیز، یعنی اگر انسان اینجا بره لیز میخوره میافته، دلم جدید میخوره میافته. رای دیگر هست ولی اونجا هیچ گلستانی نیست، گلی نیست، بلبل نیست، هیچی، خشک، اصلا هیچ درختی نیست، هیچ سبزه‌ای نیست. از کدام راه انسان انتخاب میکنه؟ آیا راه پر از گل و بلبل و سبزه و درخت و چمن و سبزه و بریچی راهش لیز لغزش کننده است، یا از راه میره که هیچ اصلا چمن نداره، گل نداره، درخت نداره، خشکه. کدام راه انتخاب میکنه؟ البته راهی که لیز نمیخوره، میافته. اون راهی که لیز میخوره میافته، لغزش کننده است. این انسان میافته، لباس کثیف میشه، خودش کثیف میشه، زخمی میشه. هیچ کس نمیگه من عیب نداره، من از این راه میرم، چقدر قشنگه، منظره قشنگ میبینم، چهچه بلبل میشنوم، گلهای قشنگ و خوشبو میبینم، بیافتم، این اشکال نداره، بیافتم، لباس کثیف میشه، اینا میدیم به لباس شویی. حالا انسان اینقدر این کار میکنه، خودش رو میاندازه 10 بار میفته زمین، لباس مرتب کثیف میشه، گلی میشه، خودش ممکن زخمی بشه و از گل و بلبل و چمن و اینا لذت بره. کدام انسان این کار نمیکنه. انسان راهی میره که هیچ لغزش نداره، اینجا هیچ نمیافته، لباسش تمیز میمونه، با بدین که هیچ گل و سبزه و چمن نداره، از اونجا رد میشه. البته انسان آخر راهی را انتخاب میکنه که درش لغزش نیست، لباس کثیف نمیشه. همین دارم در این دنیا ما 2 راه داریم. راه تورا که ما بایستی حاضر باشیم برای انواع اقسام محدودیت ها و محرومیت های. محدودیت یعنی چی؟ انسان محدوده، شبات این کار اصوره، این اصوره، این نباستی به ماشین حرکت کرد، نباستی سانسور روشن کرد، نباستی آب بگیره، نباستی خط نوشت. محدود. محرومیت که
انسان نمیدونه هر خوراکی ببینه بخوره. این خوراک اسوره، این حرامه، این گوشتش ساکشر نیست، این ماهی تامه است، این شیر ممکن درش شیر تامه باشه و انواع اقسام محرومیت هست. ولی بالاخره کجا میرسه؟ زندگی ابدی. لباس کثیف نمیشه، نشما تمیز میمونه، نفس و روح تمیز میمونن، نظیف هستن و میرسه به مقصد. در صورتی که رای تورا نباشه، انسان میره از رایی که خودش انتخاب میکنه مخالف تورا باشه، درسته که محدودیت نداره، محرمیت نداره، هر کار میخواد میکنه، هر خوراک میخواد میخوره، ولی چی میشه؟ نشماش پر میشه از کثافت، پر از نفس و حرما، پر میشه از کثافت و بوی بد و انسان اصلا عاقل نمیره رایی که نفس و حرما کثیف بشند و پر از بوی تعفن داشته باشه و بعد چقدر مراحل سختی دشوار را طی بکنه، همه تمیز بکنه. برای چی؟ چرا اصلا از این نبره؟ رایی بره که تو را به ما یاد داده، به ما نشون داده، از اون راه بریم و خودمون را تمیز نگه داریم، نفس و حرما تمیز باشه، منظیف باشن و دیگه لازم نباشه که ما این همه مراحل سخت و دشوار را طی بکنیم، در این دنیا بکشیم، در اون دنیا گینام و انواع گیرگول ها. برای چی؟ انسان عاقل میره در این دنیا راه تورا میره که به مقصد برسه بدون هیچ خطر و بدون هیچ آلودگی به کثافت ها و انواع اقسام آلودگی ها. So Harav is kind of elaborating on the point and giving an example of what we spoke about before. If a person wants to go, I don't know, to a town, or he wants to go somewhere, he wants to go from one place to the other, and he has two roads. The road kind of gets into a fork. He has left or right. One way, the road, they both end up at the same place. One road leads to a place that's super nice, full of trees, birds chirping, greenery, super nice scenery. But, however, when he goes that path, the road is super slippery. Every time he goes, he slips, he falls, there's dirt, he can fall to the dirt, his clothes get dirty, he slips, he falls, he can hurt himself. All these things. Or he can go into the second path. The second path is obviously same distance, it leads to the same place. But the second path, there's no nice trees, there's no nice scenery, there's not birds chirping, there's no really nice trees to see, rose flowers, whatever, blue jays flying around, none of that stuff. However, it's a guaranteed, he's not going to slip and fall, injure his shoulder, get dirty. It's a guaranteed easy path. Which one would a normal person who's normal choose? Obviously, the path without slipping and falling 110 times to get to this destination and not ruining his clothes or whatever it may be. The path with less scenery, birds, trees, whatever, but at least he's going to get there in one piece. Harav is using this analogy to compare to this world. So basically there's two paths that we have, right? Path number one is to go to the path of Torah. The path of Torah is a restricted path. Example, Shabbat, you cannot use your phone, you can't use the car, you can't, you want to go to Beit Knesset, you have to walk. You want to go down the stairs, you have to go to the stairs, no elevator. You can't answer the phone, you can't, it's restricted. Can't. You want to have kosher, you can't eat everything. The fish needs to have fins and scales. The milk needs to be Chalav Israel. Is it kosher, not kosher? The whole point is, this all leads the neshama, ruach, nefesh, to a clean path without slipping and falling and getting dirty. The nefesh, ruach, and neshama will stay pearl white and clean, and we'll get to the destination. Or path number two. He chooses his own path where there's no restrictions. You do whatever you want to do when you want to do. You want to eat, you eat. You want to go out, you go out. You want to not keep Shabbat, don't keep Shabbat. You want to go in a car, go in a car. You don't want to keep kosher, don't keep kosher. You want to eat in and out, eat in and out. However, that path
every time you do one of those things, it stains and it gets that ruach nefesh neshama dirty every single time, smelly, dirty, smelly. And we use that analogy of going to the wedding, that obviously it's going to be pure embarrassment for a person to go to a wedding with ripped clothes, ripped shirts, smells, hair's all weird, shoes is all ripped. People are going to make fun. He's going to want to bury himself in the ground. So Harav is using that analogy basically to say that obviously a normal person would choose the path with the restrictions, the Torah path, but to avoid going all these dangers, it can avoid all life's dangers, accidents, car accidents, all these things can avoid just by following the path of the Torah. و یکی از مجازات این میشه گفت راه تمیز کردن انسان از لکه های عوانات موضوع حبوط عقه بره، یعنی که انسان را بعد از اینکه انسان به خاک سپرده شد این بحثی مرحله حبوط عقه بره، یعنی کوبیدن بدن انسان در گور در قبر هست، بعد این را تحمل بکنه. قبل از اینکه حبوط قبر را ما توضیح بدیم یه مثال میاریم که یه روباهی بود که خیلی گرسنه بود، لاغر از فرد گرسنگی لاغر شده بود و نمیدونه از کجا خوراک بیاره. یه دفعه گزارش میفته به یک پاکستان، یعنی باغ انگور، میگرده چطور میتونه از داخل این پاکستان بشه. یک سوراخی میبینه کوچک، به زور خودش را داخل این سوراخ میکنه، داخل پاکستان میشه. وقت داخل شد تا میتونست انگور خور چند روز اونجا بود، چاق شد و میخواد بیاد بیرون، راه نیست. این سوراخ اینقدر کوچکی اصلا نمیشه رد شد. وقتی که لاغر بود میتونه خودش با فشار زیاد بره داخل، حالا که چاقه نمیدونه. پس چه کار کرد؟ مجبور که همطور بمونه، گرسنه بمونه تا دوباره لاغر بشه، خارج بشه. اگر تو این پاکستان بمونه صاحب پاکستان میگیره میکشه. مجبور بود که این همطور بمونه، لاغر بشه، از پاکستان در بیاد. خب این چه منفعتی کرد؟ هیچ. لاغر بود داخل پاکستان شد، از پاکستان در اومد همطور لاغر بود، هیچی اصلا این منفعتی نکرد. هر انسان هم وقتی که میره دنبال هوس‌ها و لذت‌های این دنیا و عوانات، گناه‌ها، خطاها، این به بدنش شاید نفش، روح، نشما، اینا یک نیروهای منفی را داخل میده، میچسبونه به نفش، روح، نشما و همزه بدنش. و بعد این همطور که ما یک قالی داریم، که این قالی پر شده از گرد و خاک، یا لباس ما کدوم افتاده توی گرد و خاک. ما برای تمیز کردن این کت چیکار میکنیم؟ یک چوبی میگیریم و اینا میزنیم به این کت که گرد و خاک در بیاد، یا اینا کت هم تکان میدیم یا با چوب میزنیم که این گرد و خاک در بیاریم. همینطور وقتی انسان مرتکب گناه ها میشه و میره دنبال هوسرانی و لذت بردن، کیف کردن این دنیا، یعنی کیف ها و لذت هایی که مطابق تورا، مطابق امر تورا، اینها نامشروع هستن، یعنی اینا مجاز نیستن. مثلا خوراک حرام میخوره، یا هر روز
خوراکایی میخوره فقط برای لذت بردن نه برای سلامتی. یا میره از انواع اقسام لذت های دنیا مثل نگاه کردن مناظر ورد فتح لذت میبره، لذت داره، کیف میکنه. این مرتب به جان خودش، به بدن خودش نیروهای منفی را میچسبونه، مثل گرد و خاک. اینه گرد و خاک که بعد این گرد و خاک را بعدی در آورد، تمیزش کرد. و برای این بعد از این که انسان را به خاک سپردن و رفتن، 4 ملائک میان و سطح ابر میرن پایین به اندازه یک قد قامت انسان، 2 متر و نیم. بعد میان 4 ملائک دو تا دست میگیرن، دو پا میگیرن و اینا تکان میدن و با چوب دستی آهنی آتشی گرد اینا میزنن، اینا ضربت میزنن، تکان میدن، ضربت میزنن تا این نیروهای منفی به چسبیده به انسان اینا در بیان. تا چه موقع اینو میزنن؟ تا وقتی که کاملا تمیز بشه. و وقت تمیز شد ازش میپرسن اسم تو چیه؟ یعنی قبل از اینکه بزنن میگه اسم تو چیه؟ میگه نمیدونم. یعنی چی؟ اسمش چه اسمیه؟ این انسان 2 اسم داره، یه اسم گادوش که پدر مادرش گذاشتن، یکی هم اسم تامه، یعنی نیروی تامه‌ای که در انسان هست. این یه اسمی داره، هر کس اسم دیگه داره. و تا وقتی که انسان کاملا از گناهان پاک نشده باشه یادش نیست اسم چیه، اسم توماش چیه، تامه. وقتی که تمام شد یادش میاد بله اسم اینه، بعد میگه من اسم اینو فرض میکنم میرم. Okay, so basically we said that there's 2 paths, right? The guaranteed path without slipping and falling and dirtying and hurting yourself, or the path with the super nice greenery and temporary stuff, but it's gonna end up hurting you. So Harav is saying like punishment or cleaning of the nefesh, the ruach, and the neshama is done by something called hirbut kever. It's called in the grave. So when a person gets buried, he gets beaten in the grave. Harav is giving an example so we can kind of analogy so we understand what he's talking about. Ruba means fox, right? Yeah. So like a fox was starving, going crazy of hunger, and he didn't know what to do. Going looking for food. He sees in the distance there's a grapevine, a grape field, full of really nice grapes. And the fox is starving like crazy. So he's trying to get into the grape field. He sees the only entrance to that grape field is a super small, hole. So the fox is skinny. What he does is he fits his head through, he fits his body, goes inside to the grape field, turns into a Persian wedding. He starts eating crazy, whatever he sees, all the grapes he can eat until he gets fat. And then now he has to leave, or else the owner of the field is going to come. He's going to see the fox, he's going to kill him. He's ruining his produce, he's losing money. If the owner sees the fox, he's going to kill him. So what does he do? He says, okay, I need to get out of here somehow. Now he goes back to the same hole. He says, I'm too fat to get out of the hole. I'm stuck. So now what does he have to do? He sits there, he starves until his stomach goes smaller, until he can squeeze himself out of that hole and get back to where he was. So Harav is saying, what did this fox gain? What did he gain? He ate, it was a free-for-all. He ate as much grape as he could. He got a nice fat. But then when he wanted to leave, he becomes skinny to fit out. So what did he gain? What was his net? His net was nothing. He wasted his time. Just like he went in skinny, he came out skinny. So Harav is using that analogy to explain to us kind of like how we are in this world. Harav is going to go a little bit more deep into this. So basically, when a person follows his desires, the averot, the sins, his or her, the ruach, the nefesh, the neshama, gets a negative, Harav says niraya tuma, I don't know, negative spark, spirit. But is it a spirit? Or spirit? Angel spirit? Yeah, I don't know. Yeah. Okay, negative entity thing that gets attached to you, and
Harav gives an example. He says, like, let's say you have a jacket, your jacket falls off onto the floor, into the dirt, right? What do? You pick up the thing, you take something, you start hitting it to get all the dirt off. Or you take it with both your hands, you hit it against something, right? Your jacket, to get off all the dirt or to whatever. You hit it, the point is. Harav is using that analogy to understand that that's the same exact thing that happens to a person when he follows the forbidden pleasures, the pleasures that are fine. I'm talking about the forbidden ones. Example, if a person eats not kosher, or if a person eats all day just to enjoy, because, you know, he really likes eating or whatever maybe. All of these things, or for example, he goes to, you know, he stares at unappropriately dressed women and enjoys from staring, you know, gets a lot of pleasure from that. These negative sparks, these negative, you know, things come and stick to his ruach, his nefesh, his ruach, his neshama. And then when he goes out to the grave, what happens is 4 malachim come after a person gets buried into the grave. What happens is they lower the grave by 2 or 2.5 meters. So like almost 5 feet, whatever. They lower the grave. They take that person, 2 of the malachim grab his hands, 1 in each hand, 1 in each leg, and they ask him, they say, what's your name? They ask the neshama. A person has 2 names. There's a clean, kadosh, and holy name. I guess the Harav said was given by the mom and dad. And then there's a tameh name, by all the negative sparks, by following the forbidden pleasures that sticks to a person, that takes over a person's neshama, and he doesn't remember what his name was. He only remembers the negative tameh name. So they ask him, what's your name? He says the tameh name. They start to hit him with like a fiery pitchfork type thing. And they start hitting, kind of like shaking the dust off the shirt or beating the piece of clothing to get the dirt off. All the way until they ask him, what's your name? And he says, I remember my name. This is the correct name. That's when they stop beating. It's called Hebrew Takever. I think he said that he doesn't know what's coming. چون این حبوط قبر کوبیدن انسان در قبر به خاطر جدا کردن نیروهای منفی و طمع از بدن انسان و از نفس روح انسان هستند، بنابراین این حبوط قبر در همه اشخاص یکسان نیست. اشخاصی هستند که به خاطر اینکه در زندگی همیشه از لذت‌ها و کیف و خوشگرانی این دنیا دوری میکردن و برحذر بودن، فقط گاهی وقت خیلی دیر به دیر یک گناهی از اون سر میزد، یک چیزی لذتی می‌بردن، برای اینا فقط 1 دقیقه 2 دقیقه بزنه تموم شد. این از این نیروهای طمع و منفی از اون خارج میشن. ولی اون اشخاصی که متاسفانه در عمرشون مرتب میرفتن دنبال خوشگذرانی و کیف و لذت بردن و گناه ها، اینها حبوط قبر، اینها 1 دقیقه و 2 دقیقه نیست، شاید صدها ساعت باشه تا این تمام این نیروهای منفی را از این شخص دور بکنن. و بنابراین بعد انسان سعی کنه که هرچی کمتر بهتر برای خودش حبوط قبر را ایجاد بکنه که دیگه این همه رنج و عذاب نکشه. شبیه اون روباه نباشه که خیلی گرسنه بود، رفت خود خورد، آخر چی شد؟ مجبور شد همطور بمونه بدون آب بدون خوراک بمونه که لاغر بشه در بیا. خب برای این چه فایده داره؟ اینجا هم همینطور انسان بره دنبال خوشگذرانی ها و لذت ها و کیف ها و لذت بردن از گناه ها و خطاها، بعد این همه رد رو شکنجه بکشه. این فایدهش چیه؟ و یک موضوع گفته شده که اگر کسی در روز جمعه تقریبا 2 ساعت قبل از نیمه روز به خاک سپرده باشه، 2 ساعت به این همینطور چه برسه بعد از نیمه روز، چه برسه به اینکه 2 ساعت قبل از شبات اینا به خاک بسپرن،
از حبود قبر آزاد میشه دیگه. این لازم به حبود قبر نیست. بنابراین اون کسی که جمعه فوت کرده برای خلاص شدن از حبود قبر بعد همون روز سعی کرد که همون روز در روز جمعه این به خاک سپرده بشه. اگر دست کم حد اکثر 2 ساعت قبل از غروب دیگه اینا به خاک بسپرن که دیگه برای حبود قبر اجرا نشه. همینطور یک مثال دیگه هم هست که این انسان را از حبود قبر کوبیده شدن در قبر معاف میکنه. چی؟ خوردن سودا ربیعیت در متای شبات. اگر کسی هر متای شبات سودا ربیعیت را انجام میده البته با نان نتیلا میگیره و هموسی میگه و نبارخ میگه، این میسوای خوردن سودای ربیعیت این خاصیت داره که انسان را از مجازات حبود قبر معاف میکنه، نجات میده. برای این باید سودا ربیعیت را خیلی بهش اهمیت داد. و چرا این خوردن سودا ربیعیت این خاصیت داره؟ چرا؟ برای اینکه انسان بعد اینکه سودا شنیا خورد، سودا شنشید خورد، برای سودا ربیعیت دیگه اشتها نداره. این همه خورده که چی بخوره؟ ولی وقتی انسان خودش فشار میاره با بدین سودا ربیعیت میخوره، بعد اینجا چی نشون میده؟ که هر خوراکی خورده، هر نوشیدنی که نوشیده برای چی بوده؟ نه برای لذت بردن، برای اینکه سالم باشه، برای اینکه جانش سالم باشه، بدنش سالم باشه. کی معلوم میکنه، کی ثابت میکنه که خوردنش به خاطر لذت بردن نبوده؟ سودا ربیعیت. سودا ربیعیت چی زده برای میخوره؟ برای چی؟ گرسنه نیست، لذت از خوراک لذت نمیبره. پس این سودا ربیعیت، خوردن سودا ربیعیت ثابت میکنه که هر خوراکی میخورده، هر چی بوده، برای چی بوده؟ فقط برای سلامتی، نه برای لذت بردن. این پس اینطوره. پس دیگه لازم نیست این حبود قبر لازم نیست. چون حبود قبر برای چیه؟ اکثرا به خاطر اینکه انسان میره دنبال کیف ها و خوشگذرانی ها و لذت بردن ها. برای این وقتی این انسان سودا ربیعیت میخوره ثابت میکنه که نه، همه خوردنی ها برای چی بوده؟ نه برای لذت بردن. بنابراین از حبود قبر معاف میشه. So, because the beating of the grave, the Hiruta Kever that we're speaking about, that happens after a person passes, it gets buried, lower the grave by 2 to 2.5 meters. What happens is, the beating is not all standard, one size fits all. It goes depending on the person. If the more a person does averot and goes after the forbidden pleasures and eats just because they love eating, not because I'm eating for the well-being of my body, this just adds to the sentence, kind of, so to speak, and it's not a one-size-fit-all. So Harav is saying, example, there's people, righteous people, who stay away from all the life's pleasures. They eat because they're eating for the well-being of their body, not because they enjoy the food, and I'm going to go pig out because I really, really love eating ribeye steak or whatever it may be. And they limit their pleasures. The beating in the grave after 120 years is maybe 1 minute, 2 minutes, quickly, boom, boom, done. Or a person who chas v'shalom follows all the forbidden pleasures, eats, looks, stares at the women, the kind of the things that we said about, the Hibut HaKever might take hundreds of hours. It might be an ongoing thing that doesn't end right away. So a person should think about this next time they want to go. Don't be like Harav is saying, remember that story that we told you about the fox. Don't be like a stupid fox who goes in, eats, can only think about the right now, doesn't think about the future. Gets as fat as he possibly could, but then when he wants to leave, now he has to go give everything back. So don't be like that. What's the point? There's no point of that. Harav also said a pretty important point that if a person passes away on a Friday and is able to get buried, like he said, about 2 hours before Chatzot,
before midday. It's around like 12:50 around right now, but it depends. It changes because whenever. Is it before or after? He said before, like about 2 hours before. He says that person, he or she is spared from Hebrew Takever. Is saved from the beating of the grave. So if a person passes by on a Friday, they should for sure do whatever they possibly can to make sure they get buried on Friday. Harav said all the way even, B'diavad, even until before Shabbat starts. It doesn't, like an hour or two before Shabbat, doesn't matter. That's still, because I think on Shabbat, there's no Hebrew Takever. Right? Yeah. Starts on Friday, there's no beating. So, just ponder upon that. And also, so there's another mitzvah that saves from Hebrew Takever, Seudat Revi'i. On Motzei Shabbat, washing, eating bread, Birkat Hamazon. The power of Seudat Revi'i can save a person from Hebrew Takever. Why was Seudat Revi'i so important? On Shabbat, a person eats the first meal Friday night, eats a lot. Second meal, eats a lot. Seudat Shlishi, eats a lot. Netaneli, we eat a lot. Eats a lot. By Seudat Revi'i, how much can you eat? You don't want to eat. You look at food, you can't stuff. But by going against yourself and saying, no, you see Hashem, all those meals that I had, those are all for you, for me, for my well-being of my body. It wasn't for my enjoyment. But now that I'm stuffed and I don't have space in my body to eat, I'm eating just to show you that all the food that I ate before, that was all because of the well-being of my body. But now I'm eating for you because you wanted me to do this mitzvah. That shows, look, I'm not in it. I'm not focused only on the temporary pleasures. I'm not focused on myself. I'm focused about what you have to say to Hashem. Question? Soal? Question? Actually, one is that people that get buried on like Rosh Chodesh or days that don't have Tahanun, is that also considered the same or just Erev Shabbat particularly? کبود رب مثلا روزایی که اگه خدای نکرده کسی فوت کنه روز روش خودش بله. اونم هیبوتا کبر نداره اون روزه به خاطر اینکه روز چرا؟ فقط عرب شباته چون شبات یه خاصیت خیلی عالی داره که این هیبوتا کبر را باطل میکنه چون شبات قدوسای شبات تمام اون نیروهای منفی که بین چسبیده را در میاره پس و چه موقع نور شبات چه موقع شروع میکنه به تابیدن از 2 ساعت قبل از نیمه روز به این طرف به بالا. پس روزایی که تخنون نمیگن ربطی نداره. نه ربطی نداره. فقط عرب شبات. حتی در یوم توب هم نه؟ یوم توب هم مثل که نه فقط شباته. شاید یوم توب در یوم توب چی نرمیشه فقط شباته. واو. اگر یوم توب بود میرفتن یوم توب هم همینطور ولی نگفته شده فقط شبات. دیگه شبات از یوم توب هم بیشتره بالاتره. بنابراین فقط شباته. واو. اونایی که یکی از بستگان فوت شده بعد فوری روز جمعه برن اینا به خاک بذارن نداره برای بعد یک شنبه. اگر یک کسی مثلا 5 شنبه فوت کرد بله بهتر همون 5 شنبه فوت بله خوب نیست این چه موقع این وقتی که همون روز فوت کرده ولی اگر 4 شنبه فوت کرده ما نگه داریم Okay, let me answer the question for the thing. Okay, so the question was asked, what about days that we like our Yom Tov, so that we don't say Tachanun, Rosh Chodesh, someone passes away on that day? Does he say from the beating of the grave? The answer is no. It only says about Shabbat. Shabbat it says about Shabbat and Shabbat or just Erev Shabbat? It said Erev Shabbat, can't bury Shabbat. Yeah, so after the fourth 2 hours before midday Chatzot, depends on when it is. Right now it's around 12:50. 6 hours Chatzot. Yeah, whatever. They got 2 hours before. So then we asked him, what about the days we don't say Tachanun? He says, no, it doesn't say anything. What about Yom Tov? No, it doesn't say. It only says about Shabbat. He says from about 2 hours before Chatzot, there's a special light that comes on Friday onward, and it continues getting more and more and more forward. So he doesn't say anything about how that. does it take away from? He said how it takes away the Yibud HaKever is closed. So but how do you get cleansed then when you want to go to Gan Eden? He says the light of the Ruchniut of Shabbat it cleanses the neshama. Wow. And then thing is, these lezats and stuff that he's talking about, these things that we go after. What are ways that we could, what are some of the advice he can give us that we don't like, that we can do to stay away from that?
Like about like Like eating and Eating. eyes and all this weird stuff like. که با داره پس شخص که میخواد غذا بخوره There's the food eye. یا مثلا I want to ask about food. مثلا کلا وقتی میخواد غذا بخوره بعد چه کاوانایی داشته باشه که هیبوت کبر نگیره؟ کامره باشه که من این خوراک میخورم نه برای اینکه لذت بردم، نه برای لذت بردم، برای اینکه بدن من سالم باشه، بدونم حجم را عبادت بکنم. و خوبه که انسان قبل از اینکه بخوره تبلا بخونه که این خوراکی بهش صدمه نزنه، چون یه اوقات گاهی هست که در این خوراک این نشمای یک رشای گلگوله اونجا ممکنه که این به انسان صدمه بزنه. انسان فکر عباد میشه، نمیدونه چرا اینطور شده، چرا اینطور فکرایی میکنه، چرا از مسواک کردن دیگه مثل سابق خوشش نمیاد، چرا بیشتر تمایل داره به عوانوت. خیلی اوقات هست به خاطر گلگولی که در این خوراکی بوده این باعث شده. و برای بعد انسان تفیلا بخونه که که کمک کنه که این خوراکی بهش صدمه نزنه و برخوره با کوانه بگه دیگه این نمیتونه بهش صدمه بزنه. So Harav said that in regards to the question of, I asked him specifically about food. Like, what do we have to have? What do we think about when we eat? So we don't get hibut hakever, if we don't just enjoy for ourselves. He said a couple things. That one, have in mind you're eating the food for the sake of the well-being of your body. You're not eating it because I really like the taste of, I don't know, cheese fries or something, whatever. And then also he said, look, we need to pray before we eat on certain foods, because that piece of meat example could have the gilgul, the reincarnation of a rasha in that meat, and when we eat it, it can negatively impact that person, and all of a sudden you see, what is this thought that's coming to my mind? How come I don't enjoy doing the mitzvah? I'm not waking up as early as I was, or how come all of a sudden I want to do this? It changes that person. You have to be very careful to also pray, Hashem, please, I'm eating this food. Please save me from letting it affect me if it's a negative, negative gilgul in there. This is going to help for chinuch also. We won't care about the son and all that. We can chinuch them in that. We tell them, we pray before they eat. We tell them pray. You have to explain to them gilgul in un. No, we pray for them. We tell them pray. This way they go. Because the kids have a stronger. For sure, they have stronger. I have a question about that actually. What happened? Because to do the kavanah, it's very rough to say the Shem Yichud usually is. Or maybe just think about it in your mind. Harav said also saying the bracha, making the bracha with the right kavanah, slowly with the right kavanah, also the neshama can affect you. Yes. So just slowly and with kavanah, not just, Harav always talks about, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. That doesn't even, it goes negative against you. انگلیسی بگم یا فارسی؟ How'd you do that? وقتی که گفتید این انجلا میان ملاخ‌ها اینا رو تکون میدن، بادی رو بدن رو تکون میدن یا نشان‌ها رو تکون میدن؟ کبادارا یه شخصی دارن اینجا میپرسن که وقتی این ملخیما توی هیبوت کبر میان بدن آدم مردن تکون میدن یا دارن نشاماشو تکون میدن؟ بله. اینم فراموش کردم بگم که اول جان انسان داخل این بدن میکنه، انسان زنده میشه، اول حس میکنه، بعد اینا از این میپرسن اسم تو چیه؟ من تو چیه؟ نه اسمی که پدر مادرش بهش گذاشتن، بلکه اسم طمعه، یعنی اسم انسان در انسان یک نیروی طمعه، یک نفش طمعه هست که این اسم مخصوص داره، هر کسی اسم دیگه داره. این اسم رو بس انسان اگر در زندگی بدونه چی اسمی داره، اگه برده اسم چیه میگه ورش میکنم میرم، ولی اگر میگه نمیدونم میزنن تا وقتی که این نیروی منفی خارج شد عشان برخ به ذهنش میرسونه که اسم تو اینه، اینو میگه، اینو ورش میکنن. این اسم کادوشش مادر پدرش بهش نمیدن، اسم کادوشش اسم پدر مادر میدن. بله. پدر مادر میدن. و اسم تامه است، یه اسم تامه هم داره، اسم نیروی تومه که داد یه اسم مخصوص داره. اینا هر کسی اسم دیگه است.
اگر انسان مزکی بشه در طی عمرش که بدون اسم این تامه چیه، اسم تومه چیه، وقتی که بخواین بزنن میگم اتمن اینه با فوری برش میکنم میرم. Right, so the guy has to tell them the tummy. Okay. چطوری میشه اونو مزکی بشه که بفهم؟ پس انسان وقتی که شروع میکنن به حبود غیبر این مرده نیست، زنده است، نفش رو برمیگردن به بدن زنده میشه. زیر خاک؟ Zira Khag, yeah. So, let me just say for the thing in English, and then I'll say it. One thing that Harav said I forgot to mention is that what happens in Hibut HaKever is the neshama, the ruach nefesh, goes back into the body in the ground 6 feet under the grave where he's buried. And then all of a sudden the person is back, awake, alive, has feelings and everything, and then they start beating him. So the question was, I think I got a little confused before. When they're asking it for the name, they're asking for the Tameh name. Right? They're not asking for the name. Right, they're asking For the tummy. Tameh name, not the name that their mom and dad gave you. Right. And then also, I think Harav said, Harav said you can know it in the end of your. He said if you know it, they'll let you go right away. Right. But is it possible to know it in this world? That's what he's saying. A person is In this enough- world, is it? yeah, a person You can know it in this world. You can know it in your name. That's what he's saying. If Okay, well, you know Harav. enough, you'll tell him. This is the امکان داره که تو این دنیا اسم تامی رو بدونی چیه؟ امکان داره ولی باید خیلی انسان تجربه بکنه با انواع اسلام میتواره انجام بده با Then if he does all this tissue, از گناهاش گناه کفاره بکنه با بعد تبیلا بکنه در مرا که اسمش را بهش بهش یاد بده و بیاده فتح علیه السلام مدکی شد موفق شد اسمش را بدونه اسم توم آرام. Wow. Wow. So yeah, it's a possible. The guy with big dead bodies and stuff, talk to the souls. Okay, so yeah, it is possible to know the Tameh name in this world while you're alive if you really, really, really teshuvah, take care of yourself, learn Torah for the Shem Shamayim, really work on yourself. It's possible to know the name. And then when you get after 120 years, you say the name and it goes away. You had a follow-up question, no? No, it's fine. You sure? Thank you. Yes, Is it, yeah. So the rabbi was saying Seder Revi'i, the fourth meal, Yeah. is something that will take away from the Hibut HaKever. Yeah. So he said the reason why was because you're doing it for Hashem Shemaim, that you're eating because Your Hashem said stuff. so. Yeah, your stuff. Because you're Yeah. stuff. So is that by anything? Let's say a person, for example, is learning and he learns an extra 5 minutes when it's hard for him, he wants to leave. Yeah, Harav said or that for because sure. Harav said that last time. Said that Yeah. anytime you learn Torah, when it's difficult for you, that takes away from Yisurim. But the kever, let me ask. Also like when you're eating and you can eat more, but But you don't, you stop yourself? Yeah. Good question. حضرت بارو. کبوتر رفت دارم میپرسن ما چند هفته پیش گفتیم اگه شخصی تورا رو یاد بگیره موقعی که یا خسته است یا خوابشه یا گرسنشه موزش خیلی بیشتره و از ایسوریم این دنیا کمتر میشه. بله. از هیبوت کیور هم کمتر میشه. البته بله هر ایتونی که در اینجا سختی میکشه این از حبود غیبر کم میشه البته. اگه مثلا داره غذا میخوره میتونه خیلی بیشتر بخوره ولی البته جلو خودش رو میگیره. اونم حساب میشه. و چه برسه وقتی که انسان در حین خوراک خوردن خیلی اشتها داره ادامه ده قطع میکنه تورا هیچ چیزی میخونه مشنا هیچ چیزی میخونه بعد ادامه ده این خیلی کمک میکنه که از حبود غیبر خیلی کم بشه. Wow, so yeah, so basically ما هر تنیدی که میگیریم برای اثر به تبت برای سوم گدالیا تشا بآب شوالتر به تموز چه برسه به کیپور این از حبود غیبر ما کم میشه و برای اونایی که تنیده میگیرن خیال میکنن که از این منفعتی میکنن که میخورن چیزی خود رنگ نمیدونن چقدر اینها برای خودشون سرنامه ایجاد میکنن که حبود غیبر اینا بیشتر بشه خیلی بیشتر بشه. So Harav is saying that yes, if you are really, really, really hungry, you can eat, I don't know, like 3 plates of food, you stop yourself, you eat a little bit, then you go, you learn a little bit of Torah, or you learn a Mishnah, and then you continue, that saves you from Hibut HaKever. Also, if you're learning Torah, and it's very, very hard for you, you're very tired from you, you're just sleeping, your eyes are closing, and you force yourself to learn, that also helps tremendously. Someone who's like a
tell Russia and these other people from Russia, like, very, like, the worst Jew. Is it Shanhitan? Yeah, I think. که بود راب اگه مثلا یه شخصی هست اسرائیل باعث میشه که اسرائیل دیگه مثلا آون کنن، شباتو بشکنن، غیر کاشر بخورن. هاشم از اینا متنفره، یعنی completely اصلا متنفره یا هنوز به خاطر اینکه اسرائیل هاشم دوستشون داره؟ البته هاشم دوستشون داره و به خاطر دوستشون داره اینا را در این دنیا دیگه با کشیدن تحمل کردن ایسورین و سختی ها این لکه ها را اینا حکم میکنه. No, Hashem still loves that person. Because he loves that person, he gives that person super hardships in this life and the next life. Because he wants him ultimately, I guess, all Jews, you know, unless they one of the 13 principles, then I don't think that means. What is the halakha about what? Dog. If you're allowed to have one or not? که پس ما اجازه داریم مثلا سگ بگیریم به عنوان مثلا یه همینجوری به خاطر اینکه سگ خوشمون میاد، یا سگ تامس اجازه نداریم سگ باشه. سگ خوب نیست. اینو بگیم که این سگ اگر پارس میکنه یه زن آبستن باشه امکان داره که این به خاطر پارس این سگ این زن ساقط بکنه، بچه‌ش ساقط بکنه. برای این خوب نیست که انسان در خونه سگ داشته باشه. یعنی به خاطر اینکه بترسه یا بله به خاطر وحشه به سگ پارس میکنه و امکان داره که این زن که آبستنه بچه ساقط بشه. Wow. Harav said, yeah, don't have a dog. So he said it's also very particularly for women that are pregnant. If the dog goes crazy and barks and starts going crazy, the fear. I asked. I said why. He said the fear can make the woman Wait, what about a guard dog? Depends on the situation. The guard dog for your house? You probably say learn Torah or something. Yeah, you said something about the pasuk. What if someone has two names? Does he say one name for each of the kibbutz and kever? So if someone has names like Yosef Chaim, for example? Yeah, or Avidan Moshe. For the pasukim you're saying? They say one for Oh, yeah. Good call. کبالارا میدونی قبل از اوس شلام توی امیدا ما یه پاسوکی میگیم. بله این پاسوک که میگیم این یک سگولای داره، یک خاصیت داره که انسان میتونه اسم اون تمه را بیاره. حالا چرا مثلا اسم کسی ابراهام باشه، یه پاسوک میگه که اولش حرف اوله این پاسوک الفه، حرف آخر ممه. خب این پاسوک اسم چیه اشاره میکنه؟ به اسم چیه اشاره میکنه؟ اسم قداشه، نه به اسم توم. پس این چه ربطی داره با اسم تامه؟ این سوال اینه. ولی کبالارا من این سوال دارم. اسم من مثلا آویدان موشه. بله. من یه پاسوک میکنم که با الف شروع میشه با ه تموم میشه، یا دو تا پاسوک میکنم؟ یکی که با الف و م بعدش یکم 4 تا پاسوک بخونی، یعنی دو پاسوک کنی، یه پاسوک برای آویدان، یه پاسوک برای موشه. Okay, so Harav saying, before we say Shemon Esrei, at the end, Oseh Shalom, there's sometimes we say the pasuk that starts with the first letter of our name and ends with the last letter of our name. He says this somehow has to do with, it has a segula for remembering your tamei name at the time of this kibbutz kever. But Harav is like, I don't understand. It's like, if your name is Avraham, the Aleph and the Mem, that's your name, that's the name over here, that's not your tamei name. But he's saying, apparently it has to do, and then I asked him, like, for example, my name is Avidan Moshe. How many pasukim do I say? Do I say like an aleph and a hey? He said no. Say 2. One for aleph, then mem, then hey. So there's 2 pasukim. So the first letter of your name? Aleph and mem hey, yeah. Okay, so the first letter of your name? First letter and the last letter, yeah. If you have 2 names, you say 2 pasukim. 1 for each name. What ask? No. And then is there anything that like with these also gonna say learning Torah, anything that could guard us from sinning? Do you have any advice? کاری هست که ما بتونیم پیشگیری هیبوتا کبر بکنیم؟ مثلا کلا میخوه رفتن، نمیدونم، کاری هست که آدم بتونه؟ بله انسان همیشه در حال تجربه باشه و تا اونجایی که امکان داره از لذت‌های
بی خودی انسان بی خودی این دنیا بعد دوری بکنه چه خوراکی میخوره فقط به خاطر منظور فقط برای سلامتی باشه نه برای لذت بردن. ولی که بودارا من این سوال دارم، تو این زمانی که الان هستیم خیلی فرق میکنه تا مثلا 100 سال پیش یا 50 سال پیش، خیلی فرق میکنه. بله. هشم همون طبقه داره. آره همون طبقه که 100 سال پیش داشتن الان داره، مگه میشه؟ بله درسته، حق با شما درسته. بنابراین این برای ملاحظه میکنه به وضع زمانی که هستیم ما و اوانات را درسته که برای اوانات مجازات هستن، برای نبت 100 سال پیش کمتر. So I asked Harav, I said, how is it fair that we're living now? We walk outside, it's hard to watch our eyes and billboards and the way people are dressed compared to 100 years ago when it was illegal to go on a beach with showing your, I don't know, your palm or something. You know what I'm saying? It's not fair. Harav said, no, you're right. It is way different. And Hashem, of course, when you do an Avera, there's a punishment for the Avera, but it's a different level than it was, example, 100 years ago. And also he said, yeah, a person should always be in the state of doing teshuvah to help, prevent doing these sins. و برعکس هم هست که مزدی که برای میثوایی که ما انجام میدیم امروزه مثل 100 سال پیش نیست، خیلی بیشتر از 100 ساله. موزی که الان میگینیم بیشتر از خیلی بیشتر. چرا؟ چون اون موقع این همه گناه ها و این همه کامپیوترها و تلفن های خطا کار کننده و این همه مناظر دور از افتی که در خیابانات نبودن 100 سال پیش. خیلی دنیا خیلی تمیزتر بوده، خیلی طورتر بوده. حالا وقتی که انسان در این دنیا زندگی بکنه، در این دوره باب خود رو نگه داره و این همه کافرها و اینا هستن که گناه ها رو انواع گناه میکنه از یاد نگیره، به اینا توجه نکنه و میثوار انجام بده و از گناه ها پرهیز بکنه، درجه خیلی بیشتر از صدقه 100 سال پیشه. So Harav said the exact opposite, vice versa, works also, ask after, that just like 100 years ago, the reward for, I don't know, for putting on tefillin, I guess, or something as simple as that, was a certain degree, it's 100 times higher now, because 100 years ago they didn't have these computers and the cell phone and all these things that kill a person's neshama. They didn't have these things. So now, especially that we have all these things and we stop ourselves from doing those things, the reward is 100 times higher than 100 years ago. And then, hold on, I think the ladies have a question? Yeah, one of the ladies has asked, is there anything in specific women can do to prevent Kever? or is it the same stuff that Harav was mentioned? که برای خانوما فرق مثلا کارهای چیزای دیگه هست که بتونن انجام بدن که پیشگیری هیبروتا کبر رو بگیرن، یا مثلا فقط تورا خوندن و محجوبیت و اینا؟ نه، برای اینا مراد کردن نکات محجوبیت بدون تورا خوندنه. Wow. Harav said basically for women, just by dressing modestly, it is equivalent to learning Torah. Wow. That's how high it is for them. Wow. That's insane. Yeah, so pretty much just dressing modestly, you're good. And every generation, why should this generation deserve Mashiach if all the other generations didn't get Mashiach? I think we said it last time because it's so, all the souls have to go somewhere. Let me ask. که باداراب اگه پس چرا تو این زمانی که هستیم چرا ما زخوت مشیخ رو داریم؟ چرا 100 سال پیش که بنشخای هر بنشخای اونا بودن چرا اون موقع مشیخ نیامد؟ الان که همه چی بدتره و خرابتره، 150 سال پیش چه صدیقیمایی بودن، چرا مشیخ زخوتش الان بیاد تو این موقعیت خراب؟ بله، این چون علت داره. یه علت به خاطر این که در اون دوره عرب بنشای هنوز اون نشمایی که بعد بیان این دنیا و میثوات انجام بدن و تشویق بکنن هنوز نیامده بودن، بنابراین وقتش هنوز نبوده. ولی حالا هر چیز بیشتر میگذره این نشمای بیشتر میان دیگه، کمتر هستن کسانی که هنوز نیامدن و که هنوز اینا اصلاح نشدن. بنابراین امکان آمدن مشیخ در دوره ما خیلی بیشتر از دوره عرب بنشای، دوره 150 سال پیش خیلی بیشتره.
So I guess the answer is it has to do with the amount of neshamot that were born into this world. So apparently, there's a certain amount of them that need to be come down from this world, right? There's certain ones that haven't came down yet. It's not fair. They need another chance or whatever it is. So as time passes by, the kid has kids. Those kids have more kids and more kids, and we're multiplying and multiplying. The neshamot that keep on coming down. So the more neshamot that are come down, the likelihood of the Mashiach coming from our generation is a lot higher from 100 years ago or 150 years ago when Ben Ish Chai was alive or whatever. You get what I'm saying? Makes sense? There needs to be a certain amount of neshamot that are born for Mashiach to come. Obviously, people are having kids as much as they can, but until that number hits, example, 1,000, example. Right now, let's say we only have, 500 kids. Those 1,000 need to be born. So until those 1,000 don't hit it, and as time progresses, every day there's kids being born. Until all those neshamot are come and put into these kids, Mashiach won't come until it hits that number. And that means that Mashiach comes by having more kids, not by doing good. That's a good question. That's really good. We should have like 10 kids each. This is only one boy. That's a good question. کبودا رفت پس یه سوال دارم میپرسن که پس اگه نشامات بعد بیان پایین پس میتسوت کردن تأثیری نداره که مشیخ بیاد فقط بعد بچه بیاریم مثلا هر کی 10 تا بچه بیاره بله هرچی بیشتر دنیا بیان این نشامات بیشتر دودتر میان و آمدن مشیخ نزدیکتر میشن ولی ربطی نداره به میتسوا انجام دادن و اینا چرا نه ربط داره البته میتسوا ما اگر انجام میدیم ما خودمون آماده میکنه برای زندگی در دوره مشیخ. So no, it has to do with both. It has to do with also doing mitzvot and also having kids. But yeah, Christians should have a lot of kids this thing. زمان هست برای چند تا سوال دیگه؟ There's the nefesh, ruach, and neshama. Does everyone today have that? Do we have all three of them? Because I heard before that we don't really have neshama. There's also chaya and yechida, two higher ones. So which ones do we have? And for a normal average person, کبودا ما الان هممون یه روح نفش و نشما داریم. البته بله. پس همون این ستا داریم. یه دو تا دیگه هم از خیدا و حیا یهیدا بله حیا یهیدا این درجه بالاتره و اینها مقدرتر هستن. ما اکثرا فقط نفش و نشما را ذکر میکنیم نه حیا یهیدا. این حیا یهیدا در خود بدن انسان نیستن این بالای سر انسان هستن. So yeah, there is those two. Everyone has the three, Ruach, Nefesh, Neshama. But yeah, there is Chayil Chida, but those things are they're not in a person, they're on top of a person. Are there chets that a person could do that ruins the Ruach and the Neshama? Yeah, any chet stains it. Not stains it, but completely eliminates one? Yeah. کبودا رب یه خطی هست که خاص شلام مثلا روح آدم ها اصلا بین ببره فقط نشما و مثلا نفش بمونه نه وقتی که انسان خطر بکنیم همه اینا سر میزنه هم نفش هم روح هم نشما پس ممکن نداره که مثلا یکیش مثلا یکیش خاص شلام کارت انجام بده کارت مثلا روز گناهی بکنه کارت داره بله آره اون موقع چی میشه؟ موقع هنوز روح نفش و نشاماشو داره ولی کثیف میشن درسته؟ بله آدم میتونه چجوری کارتو مترکم کنه؟ چطوری؟ یه رای هست که اگر انسان از غروب تا سپیده سحر تبیلا بخونه شبیله منها عربی بعد بشنه تورا بخونه تا صبح تا سپیده سحر خواب نره هیچ خواب نره هیچ یک ثانیه هم خواب نره خوراک هم نخوره فقط آبی چای قهوه این باید میشه که از یک کارت معاف بشه یعنی باید برای هر کاری یک شب اگر بیدار بونه فقط تورا بخونه این از کارت معاف میشه من برای من سوال پیش اومد که مثلا در کشورهای شمال اروپا مثل سوئد نروژ اونجا شبای تابستان فقط چقدر 2 ساعته حالا اگر در اونجا بره 2 ساعت تورا بخونه همین کارت معاف میشه یا فقط اگر در کشورهای مثل اسرائیل مثل اینجا که شبشون حتی در 2 ساعت نیست 7 ساعت 8 ساعته آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه
That's a good از question. انسان بره سوئد اونجا تابستان باشه هر شب میتونه کارت میره ما Bro, karet is a chas v'shalom, a sin that is I think it's A from the Torah and B it's a very very. Let me ask her. Eating bread on Pesach. Wait, no, Let me ask her. کبوتر راب یه شخص من میپرسن کارت چیه؟ کارت چند نوع کارت هست یک کارت هست که قبل از 60 سالگی فوت میکنه یک کارت هست که بی اولاد میمونه یا اولاد باشه اینا از بین میرن یک کارت هست که از علما با قطع میشه یعنی علما دیگه نداره این کارت هم هست چند سه نوع کارت هست یک کارت که از علما این محروم میشه یک کارت که قبل از 60 سالگی فوت میکنه یک کارت هست که بی اولاد میمونه. So there's three types of karets. There's one where chas v'shalom a person dies before the age of 60. Two, chas v'shalom the kids die or you don't have kids. But three, a person is kicked out of olam haba. They're not allowed to enter the olam haba. اونایی که صدیقین خیلی بزرگی بودن که اینا اولاد نمیدارن از اون ایش حالا مثلا این بی اولاد بود ربنو مادا شرابی را مثلا بی اولاد بود اینا یه دفعه همسر عرب شرابی را میره پیش حضان ایش به حضرت تقاضا میکنه که این بچه دار بشه میگه نه شما این جناب عرب شرابی اومدن برای چی؟ برای مذاکی کردن گومیتائل برای این شما لازم نیست بچه بیارید. So, although there's huge rabbanim that, like the Chazan Ish, or like Rav Mordechai Shirabi, alav shalom, they didn't have any kids, and they were miracle workers. You know the stories about them. So Harav Mordechai Shirabi's wife goes to the Chazan Ish and says, "Give me a bracha. I want to have kids. I can't have kids." He says, "No." He says, "You were brought into this world for Bnei Yisrael. They're your kids. You already, I don't know, maybe they came in as a Gilgul and they already completed that, but it doesn't matter. You don't need to have kids. You already completed that mission." Is there extra schar here in Galut when it's difficult, when there's so much tumah around us, as opposed to being in Yerushalayim, in a holy place? And the second question is, if you want to learn and you want to take yourself to the next level, you want to learn Torah, is it better to be here or to be in a holy place like Yerushalayim? که با دارم میپرسن اینجا زخوتش بیشتره مثلا اگه یه کسی محجوبیت رو نگه داره و چه میدونم چشاشو حفظ کنه و تورا بخونه یا مثلا پاچه بره اسرائیل بخاطر اینکه تو اسرائیل مثلا بره بنی براک اونجا کسی چیزی نمیبینه. اگر انسان واقعا خودش رو نگه داره واقعا از گناه پرهیز بکنه چشم خودش رو خوب نگه بداره البته اریترائیل خیلی بهتر از اونجا. اسرائیل اونجا هم چشم خودش هم مسواک خودش از گناه پرهیز میکنه و مسواک میکنه هم در اریترائیل خیلی بیشتر از اینجا ادش داره مسواک اونجا نشان میکنه به شرط اینکه خودش رو نگه داره و مرتکب گناه نباشه چشماش خودش را گوش خودش را دهان خودش نگه داره حفظ بکنه. ولی اگر اونجا میره انسان و خیلی بیشتر از اینجا گناه میکنه البته نه لازم نیست نباید بره اونجا باید اینجا باشه. So apparently I think the deen over there is stronger. If you're going to go there and really watch your mouth, watch your eyes, watch your ear, really like don't listen to Lashon Hara, none of that stuff, then yeah, Israel obviously is better than here. But if you're going to go there and continue doing the chetz that a person Chas v'Shalom does, it's worse to go over there and to continue doing those things. A follow-up question? What's the best way for people to see Yeshua, like good things happen, like so people can get married, or children, or business, or like what's the best way to help fix those problems? For a person to get chizuk, if in case of a What poison. are the things people to do to have Yeshua in their life? Salvation. Those problems to go away. کبوتر راب مثلا
چی کارا هست که یه شخصی بتونه انجام بده که یشوع تو زندگیش پیدا کنه؟ که یشوع تو زندگیش پیدا کنه. چی کنه؟ یشوع. مثلا اگه کسی میخواد عروسی کنه نمیتونه عروسی کنه. بله. مثلا میتونه چیکار کنه که یه معجزه براش پیش بیاد که بتونه عروسی کنه، یا مثلا بیزنسش میره خیلی پایین یا همچین چیزی. خب اول بعد ببینه چه گناهی کرده که چه بکنه، تکون اصلاح بکنه، گناه را کفاره بکنه. و دومی که تفیلا بخونه. یکی از تفیلاها اینه که این مزمور 119 وجوده اونجا برای حرف عبری 8 پدو هست که به اون حرف شروع میشه. مثلا الف 8 پدو با الف، ب 8 پدو با الف با ب شروع میشه. انسان حروف اسم خودش بخونه، حروف اسم مادرش و حروف بدزوج هگونا، یعنی زوج مناسب. بله. و یک رای دیگه هم هست که اگر انسان تکون کارت بکنه این ماستر برای که همسر خودش را پیدا کنه. این تکون را ربی مشغل شرابی علیه السلام به اسم ربی حیم سنوانی علیه السلام که مقابل خیلی بزرگ بوده، این توصیه کرده که اگر کسی نمیتونه ازدواج کنه و مرتب معطل میشه، اگر تکون کارت بکنه، یعنی از غروب آفتاب تا سپیده سحر تفیلا بخونه، تورا بخونه، این همسر خودش را پیدا میکنه. چند نفر بودن در یشیوایا، این اصلا موضوع ازدواجشون عقب میافتاد، هر کار میکردن نمیشون کردن، همشون در کوتاه همشون ازدواج کردن. Wow. So there's three things that a person can do whenever he wants to see salvations in his life. First, he needs to stop and say, okay, what are the sins that I've done or do or whatever? Obviously stop and do teshuvah for those sins. 2, tefillah is huge. There's a Tehillim 119, for example. Aleph has 8 pasukim of from Aleph, Bet, Gimel, it goes all the way to all the alphabet. So a person who wants to get married and can't get married should say their own name, their mother's name, no ben or bat, and then to say bat zug or zuga. No, bat zug haguna. Bat zug haguna. Or ben for Right. Ben or ben hazug hagun. Yeah, for okay. That will help. Also, another thing Harav said is, Harav Mordechai Sharabi said in the name of Rav Chaim Senvani, Allah Shalom, that he was a huge Mekubal. He said that, look, if somebody's having a hard time specifically in finding and getting married, they do the Tikkun Karet from sundown to sunrise, Alot HaShachar, which is, sunrise, which is, what time is Alot HaShachar? 4? It's Sahar. I don't know what Sahar means. Sohbet Sahar means early in the morning. Alot HaShachar is what time right now? 4. So, yeah, that's right. So from sundown to sunrise is 4 something. A person should, Harav said before, don't eat, learn, non-stop, only like water, tea, coffee to keep you going. This is going to help you. A person get, this tikkun will help a person get married. Harav said, yeah, there's some people in yeshiva that had this problem. They couldn't get married. All of them did it. All of them ended up getting married after. Even once it sounds like it. One time it sounds. کمال رب اگه کسی مثلا مشکل داره تیکون کاریتو چند بار بعد انجام بده تا بتونه همسرشو پیدا کنه؟ یه بار یا هر چی بیشتر بکنه تا اینکه پیدا بکنه. Don't stop it. و این بعد باشه که 1 ثانیه هم چرت نزنه. 1 ثانیه. اگه 1 ثانیه چرت بزنه دیگه همش فردا شب. کمال رب برای خانوما چی؟ اگه خانوما میخوان زیب گوشونو پیدا کنن شاید برای این هم همین تفیلا خوندن تیلیم و دقت کردن در محجوبیت و شاید برای این هم کارت برای این هم مفید باشه کارت تکون کارت. اگه کسی نمیتونه شب تا صبح بیدار باشه چی؟ اگه مثلا یه مرضی داره نمیتونه شب تا صبح بیدار باشه. یه راه دیگه هم هست که آموختن مسخ یوامot این یوامot میشه گمتر حتم. یوامot میشه گمتر حتم. اگر انسان
این مسیحت را بخونه بفهمه این سهولت خاطر داره که بدودی ازدواج بکنه. منطقه دیواموت منطقه بسیار سختیه، منطقه بسیار پیچیده است و چون پیچیده است این انسان برای خودش خیلی بستی زحمت بکشه بفهمه. حتی شاید حتی میشنایوت هم منطقه دیواموت هم بخونه این سهولت برای ازدواج کردن. اگر مثلا میخواد کارت مثلا تیکون کارت کنه، نه به خاطر اینکه ازدواج کنه، به خاطر اینکه تشوا کنه. چه بهتر دیگه. و همون مسخت یوانات رو بخونه. بله. پس همون مسخت یوانات رو بخونه اگه فقط میخواد برای تشوا. آره برای تشوا. نه این چیز دیگه است. این برای تشوا این یوانات البته خیلی مهمه ولی برای تشوا هر میشنایت هست. هر میشنایتی برای تشوا به خصوص میشنایت. هر میشنایتی آره. Okay. So the answer was also for women, what can women do? The question was for women. One, they can do Tehillim, the same 119 thing that we said. Two, Harav said most important thing for them apparently is just modesty. That's all they really, that's the most important thing. Three, they can also do the Tikkun Karet thing where they stay awake and learn. Also, Harav said, I think this also applies to guys for Khatan. He said Nesechet Yevamot is a Gemara that's very, very Harav said peachy day. It's very complex, hard, not easy. Takes a lot of brain power. If you can do this and learn this, I asked Harav, what if someone is sick and can't stay awake until the morning? He said you should learn this Nesechet. This Yevamot has the gematria of Khatan. This is a segula that you should find in his zivug and get married. It's very hard. And also, he said even Mishnayot of Yevamot is also very important. And I asked him for what about Teshuvah? Teshuvah, he said also just any Mishnah that you learn. Because Mishnah is very hard compared to anything else. You guys have any question? Okay, well, Rav, برای سوال چند تا سوال دیگه اوکییم؟ باشه. Yeah, let's go. Ask. راجب تورای کهنیم وقتی که به تمیداش هست رمپ درست میکنن اونجا میدونم البته چرا میگه رمپ. میخوام ببینم در پای چی میگن چرا رمپ درست کردن که گفتن نباید جای پرایوتش رو مثلا نشون بده رایت برای مردان از کهن که میره اون بالا برای ساکریفایس و اینا. آره میزبیخ رو میگیم. میزبیخ که دارم میپرسن این شخص که میزبیخ که زمان بیت المقدس بود یا زمان میشکان که بود چرا مثلا اینطوری بود که میزبیخ؟ آره چرا اینطوری بود؟ پله نداشت. بله در طور فرمان لو که اربط خالم لو تیگاله اربط خالم اگر این پله بود این وقتی که گذبش هم میبر بالا این باید میشد که اربا نمایان بشه یعنی بابتی که پوشیده بود این انسان که کهنیم اینا شلوار داشتن شلوار پوشیده بودن و این کاملا پوشیده بود ولی چون امکان داشت که این برجسته باشه این بود که هشم برخ فرمود که اینها برای رفتن به مزبیح نباید پله بذارن بلکه یک سطح مورب باشه که دیگه لازم بود نباشه پاچه بلند کنن. So for the same reason, for Mahjubiyat type reason, even though Harav said they were wearing pants. Nobody was allowed in there. ولی اول مگه کسی اصلا اجازه داشت اونجا بره؟ میگه که کسی که اصلا اجازه نداشت. نه برای کهانیم. ولی منظورم اینه که کسای دیگه نیست که اونو ببینن. پس چه ربطی داره اگه نه که این سنگ اون پله این اون نبینه سنگ. بله این سنگ ظاهر نشه. بله. Wow. تا این اندازه. Got the answer. I don't know. There's nobody there. I was going to see him. Rocks. So asking the Mizbeach, why is the Mizbeach a ramp? Why not stairs? Why? We know it because of modesty reason, but why? The question he said, listen, yeah, it's true. He said, first of all, the Kohanim would wear pants under their thing,
So well, who cares? You know, what about with show? He said no. The reason that it's like that is, they don't want any arva whatever to show for even the stone. If they were to make a step, they don't even want that stone to see. So out of the thing for that stone, that's why it's a wrap. Obviously, nobody there to see him look like this, you know. Is it about the kid getting paid on Erev Shabbat? A lot of people try to get paid in Israel. So let's say that somebody dies on a Friday. They bury him that Friday, or he should put like if you like he should. A lot of people try to buy a kever like in Har Menuchot or in It's better to bury there. کلو را دارم میپرسن راجع به هیروتا کور روز جمعه. اگه کسی روز جمعه فوت کرد و میخوان بدنش رو توی ارس اسرائیل قبل کنن بهتره همون جمعه تو آمریکا قبل کنن یا مثلا وایسن تو ارس اسرائیل قبل کنن. شاید در این مورد اریترائیل بیشتر مهمتر باشه چون در اریترائیل زمینش مقدسه و خب این یک ضرر دیگه هم داره که این چند روز بعد همطور بمونه. آره درسته. بعد بذارن اینجا قبلش کنن. So yeah, it's better to get buried here than Eretz Yisrael. Even if you get buried Erev Shabbat. On Erev Shabbat. Wow. Asking about is it specifically if someone gets buried in Israel, they try to get buried in Har HaZeitim? That's where the Har HaZeitim. Har HaZeitim. Asking. که بودار اگه مثلا کسی میخواد تو اسرائیل قبل بشه هر HaZeitim از همه جا مهمتره یا فرق نداره هر جای اسرائیل. بله. مثلا اگه کسی میخواد تو اسرائیل چیز بشه هر HaZeitim قبل بشه هر HaZeitim از همه جا مقدس تره یا فرقی نداره هر جای اسرائیل. هر جای اسرائیل. نه لازم بگید. که بودار امکان داره مثلا الیاhu نوی توی تنادوی الیاهو ما میخونیم که میومد به رب آنان درس میداد. بله. امکان داره مثلا تو این روزا هر الیاhu نوی بیاد به کسی درس بده یه مثلا امکان داره اگر کسی به این دره برده چرا ممکن داره برای این الیاهو نبی در ظاهر شدنش درجه است. یک درجه بزرگترین در اینه که ظاهر میشه به انسان میبینه و به شلام میده و به طور درس میده. یک درجه دیگه هست کمتره که ظاهر نمیشه ولی در مغزش یک بهش یک چیزایی یاد میده چیزایی آشکار میکنه. این هم یک گیلوی نمازم هست به طور مخفیانه. مخفی یعنی پوشیده. بعد گیلوی الیاهو نبی یک به طور آشکارا هست به طور واضح و معلوم هست آشکارا و یک درجه هست آشکار نمیشه فقط مخفیانه تو مغزش این بهش طور درس میده چیزایی یاد میده. اینم گیلوی نبی. As Harav, I said, is it possible Eliyahu Navi come to somebody in this right now, where we're living here, and come and teach you Torah? He said, yes, of course. He said Eliyahu Navi can come, and there's a few different ways. There's the more hidden way where you just come, and he tells you in your brain, and you're learning, all of a sudden information come to your head. Or there's another way where you see, and you say shalom, shalom. Oh my. And you go, you sit down and start learning Torah. Kol Rav, مثلا کسی که یا راوی که من بگم روح القدس داشته باشه چطوری مثلا بهش چیزا چجوری بهش اعلام میشه؟ مثلا یه دفعه احساس میکنه تو مغزش یه چیزی گفت یا یه کسی تو گوشش میگه یا چطوریه؟ این روح یعنی چون میگی روح القدس چیه؟ حس میکنه که این مثل کسی بهش صحبت میکنه تلقین میکنه توصیه میکنه. مثلا احساس میکنه که کسی داره باش صحبت میکنه و بهش احساس میده که این کارو بکنه اون کارو بکنه و میشه روح القدس. Asked Harav another question. I said, is it people have Ruach HaKodesh now? How is it? What is it like? He said, couple ways. One, it's like somebody talking in your ear telling you this is the answer to this, this is the answer to this, this is the answer to this. Or also, when you want to do something, you understand this is the right way, this is the wrong way. Go do this. Pretty crazy. بعد در خود تنبیه خود میفرماد که حتی گوی اگر کارهای خوب انجام بده
از گناه ها از بت پرستی اینا پرهیز بکنه گویا هم امکان داره که روح قدش بهش ساکن بشه روح قدش حتی گوی In Tana Devi Eliyahu Hanavi Zachor Latov teaches that even a goy can get to Ruach HaKodesh. Even a goy, if he keeps himself distance away from idol worship and those things, the goy can get to Ruach HaKodesh also. Last question. I think Harav is tired. I think he's tired. Hold on. No, this is also a question from the Torah that when the punishment of if a man gets close to an animal or do something with the animal, the punishment is they have to kill that person and the animal. Right. Why the animal? He has nothing to do with it. He didn't know anything about anything. Just. What's your question? Like if someone's animal kills someone else? No. Why they have to kill the animal? You know, What happens? Oh, bestiality. You're saying example? Yeah. Why they kill the animal? که یه سوال دارم میپرسن که اگه خدا نکرده یه اسرائیلی با یه حیوانی طرف میشه چرا بعد حیوانه رو بکشن هم آدمه رو بکشن چرا حیوانه چیکار کرد این حیوان باعث شده که این خطا بکنه و الا دیگه برای این که همیشه مردم میره ببینن این حیوان همون حیوانیه که فرانکت باش گناه کرده بنابراین این برای این شخص یادآوری میشه که این گناه کرده و این خار میشه بنابراین اینا میگویند که دیگه این عامل یادآورنده گناه شخص از بین بره. So they have to kill the animal just to, or else two reasons. One, because the animal was also a cause in that forbidden relationship, and also if the animal stays alive, then also they're always going to look at the animal. Oh, this is the animal that this guy came and this. It's always going to stay. So that therefore you kill the animal and just you kill the situation. Su'al akharin. Last question, Gabriel. Women have. Women's side. Ask. Are dreams a sign of Ruach HaKodesh? Like, should we believe in dreams? Like, is that Hashem speaking to you, or is it meaningless? کبوتر رав این سوال آخرینه مخیلا کنین دارم میپرسن که خوابایی که آدم میبینه این روح خودش حساب میشه هشم میخواد با آدم صحبت کنه یا مثلا معنی نداره آدمایی که خوابی که آدم وقتی که انسان در چه وضعی قرار داره اگر وضعیتی باشه که همیشه میثوا میکنه با از گناهات پرهیز میکنه با گناهی کرده اصلاح کرده و کفاره کرده این خوابها خیلی اوقات هست روح قدشه مثل روح قدش بوده ولی انسان وقتی پر از گناهان و عورات این روح قدش نیست این افکاری که در روز کرده این میاد تو مغزش برای این مناظر را نشون میده. So he said it depends on the situation of the person. The person is super careful not to do any averot, is very focused on Torah and mitzvot. Then when you have a dream, then it could be Ruach HaKodesh Hashem speaking to you. But if a person doesn't care about anything, it could be the tummy that went into the person's brain by looking at an immodestly dressed woman or whatever. It could be that tummy coming and playing games with you. Okay, Rabbi Chananya. Rabbi Chananya.